Và câu chuyện thứ hai tôi kể tiếp cho quý vị, mà tôi nghĩ cái câu chuyện này quý vị chắc cũng đã từng nghe sư phụ nhắc rồi. Nhưng mà tôi chính là người nghe nhiều nhất và được truyền đi truyền lại nhiều. Câu chuyện như thế này. Lúc bây giờ là sư phụ đã được 10 tuổi rồi. Tôi vừa mới sinh ra đời. Mẹ tôi sinh tôi ở nhà và lúc đó bố của tôi thì đang bị ở tù. Bây giờ em mấy tuổi rồi? Dạ bây giờ em 57. 57. Thì lúc đó chị mới 8 hay 9 tuổi thôi. Dạ 10 tuổi chưa đó. tới 10 đâu. 10 dạ còn 9-10 tuổi đó, 9-10 cỡ đó. Dạ. Thì bố tôi đang ở tù và mẹ tôi sinh tôi ra mà trong cái cơn hoạn nạn lắm, mà mẹ tôi bị một cái cơn bệnh mà không ai chữa được hết. Mà chị tôi biết rằng cha tôi có thể chữa được bệnh đó cho mẹ tôi. Cho nên mẹ tôi mới nói thôi bây giờ nhà đơn chiếc quá, không có nhờ ai được, hàng xóm láng giềng. Thôi thì con làm sao mà con đi được ra tới cái chỗ mà ba đang ở tù đó. Con xin phép cho ba về đây chữa được bệnh cho mẹ thì mẹ mới sống. Còn nếu ba không về được thì mẹ chết thôi. Đường xa. Sinh tôi được mới có mấy ngày à. Mẹ tôi bị sản hậu đó. Bệnh sản hậu hồi đó người ta kêu là giống như là sinh ra mà nó cứ ra máu hay sao đó. Đại khái này không thể cầm được. Mà mẹ tôi thì lúc đó thuốc men rất là thiếu thốn. Không có đi tiểu được nữa. Dạ không, nằm một chỗ đó thôi. Thì chị tôi mới nói rằng là sư phụ quý vị mới nói rằng là thôi thì để con đi một chuyến xem sao, con cố gắng. Thì 9 tuổi thì nhỏ quá quý vị biết rồi. Đường xá xa xôi mà lại lúc đó chiến tranh này, thời buổi rất là lạc hậu chứ không văn minh như bây giờ. Không có gì mình phương tiện gì hết. Xe cộ không biết là đi như thế nào mà sư phụ tôi đi ra được tới cái chỗ mà cha tôi ở tù. Và chị tôi mới vô được trong cái chỗ nhà tù đó, xin cho gặp được cái ông quản tù cai ngục đó, viên cai ngục mới nói hỏi chị tôi chứ cô là con làm gì đây? Thì chị tôi mới nói là bây giờ thưa với ông rằng là mẹ tôi sinh em tôi ra mà mẹ tôi bị bệnh nặng quá, không thể nào chữa được mà chỉ có cha tôi mới chữa được cái bệnh đó cho mẹ tôi thôi. Thì không biết sư phụ lúc bây giờ nói như thế nào đó, mẹ tôi không có biết được. Và ông đó rất là cảm động vì thấy cái cô bé này rất là nhỏ nhắn dễ thương. Tại vì sư phụ khóc nữa. Dạ. Vừa khóc vừa nói. Vừa khóc vừa nói rất là ở ngoài đợi cả buổi chiều á. Dạ. Đợi nguyên cả ngày. Đó sư phụ nhớ đó. Nhớ bây giờ nhớ chút. Thì sư phụ mà ngồi khóc lóc với ông cai ngục đó dữ lắm, đợi nguyên cả buổi chiều. Thì ông mới cảm thấy là một người con gái nhỏ nhắn như thế này, dễ thương như thế này mà ăn nói rất là diễn cảm, mà nó rất là tình cảm, tội nghiệp lắm. Cho nên ông mới suy nghĩ đi nghĩ lại, xong nói thôi được rồi, ổng sẽ cho bố của sư phụ về để chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bây giờ là cha về nhà, trước khi về thì ông viên cai ngục đó có dặn dò với sư phụ rằng là khi mà ông về á, ông biết vì sao mà tôi cho ông về không? Tại vì tôi cảm động con gái của ông đó. Tôi cảm động con gái của ông á, ăn nói rất là dễ thương mà tình cảm, cho nên là tôi cho ông về để ông chữa bệnh cho vợ ông. Nhưng mà khi về ông phải nhớ cho tôi một điều, khi mà đặt tên con gái mà đang nằm ở nhà đó thì ông phải nhớ lấy tên tôi đặt để kỷ niệm. Ông nói vậy chứ không phải mình tự động hả? Dạ không, ông nói vậy đó. Ông dặn là mà cha mẹ kể cho em hoài cái câu chuyện này, cho nên em thắc mắc lắm, tại sao mà cái tên của em là Quang Trung giống như con trai. Thì it's a boy's name, her name is a boy's name. Thì cha mới nói rằng là cái lý do đó mà cha mới đặt tên con như vậy, chứ không phải là tự nhiên mà đặt đâu. Trước khi về ông có nói rằng là thứ nhất là tôi cảm động con gái của ông rất là thông minh, dễ thương, cho nên là tôi cho ông về đó. Cái thứ hai là khi về nhà thì ông phải đặt tên con gái ông là tên tôi để kỷ niệm, thì tôi mới cho ông về. Thì cha mới nói rằng ok, tôi đồng ý đó. Thành ra là các quý vị thấy không, nhỏ như vậy đó mà không biết làm sao mà đi băng từ nhà mà đi ra tới ngay chỗ cha ở tù mà đi xin cho mẹ về. Đi xe. Thì cái đó thì xe đúng rồi, xe nhưng mà nhỏ quá ai dám đi lúc bấy giờ, mà ai dám vô trong tù mà đi xin như vậy không? Đủ can đảm không? Mà sư phụ bé như vậy mà đi được ra tới cái chỗ đó mà gặp viên cai ngục mà xin để cho cha về. Ông chị nhớ là hồi đó ngồi ở ngoài nó bắt ngồi đợi hoài tại vì người tù phải đi ra đâu đó đi làm việc đó, đâu có ở nhà đâu. Rồi muốn gặp ông cai ngục, ông cũng đâu ra, ông gặp mình liền. Cái ông trưởng tù đó. Còn cái người cai ngục đứng ở bên ngoài đó là người gác cửa thôi. Họ không cho mình vô. Và cứ ngồi đó. Ngồi đó hoài, rồi ngồi lâu quá sợ mẹ chết á, khóc. Sợ mẹ chết, ở nhà đâu có ai nuôi em đâu, em mới còn nhỏ phải cho nó bú này kia. Đâu có cho bú đâu, hồi nhỏ mẹ đẻ em ra không cho bú. Không có ai cho bú, không có nhà ai. Đúng đó rồi. Sợ chết mẹ chết em luôn, không có ai, không biết ai lo không, thành
khóc rồi cái người mà người coi cửa đó họ mới thấy tội nghiệp đó. Thấy ngồi hoài cả ngày mà ngồi khóc á, rồi ổng mới đi vô ổng kiếm ông kia, ổng nói cho vô nói chuyện. Rồi trước khi chị về nhớ có cái ông trưởng tù ông có nói là thôi bây giờ con phải ở lại đây để cầm chân, thôi tôi mới cho cha con về. Ông chọc gì đó. Ông chọc đó. Ông chọc đó. Ông vừa ôm mình, ông vừa chọc vậy. Rồi cái sư phụ mới nói dạ thưa thôi không. Ông nói tại sao không? Nói tại vì ở nhà phải chăm sóc cho mẹ chứ. Ông cho cha tôi về có 1-2 bữa rồi đi, rồi ai chăm sóc cho mẹ cho em, thành ra ông nói thôi vậy nói cũng có lý. Ông mới cho đi. Ông nói giỡn vậy thôi mà. Ông rất là tử tế. Rất là tử tế. Dạ vâng, đó câu chuyện là như vậy. Thì em nhớ nhiều quá hả? Wow. Thì ở chung với ba mẹ cho nên ba mẹ hay kể tới kể lui hoài. Mà chị thì đi học xa, cho nên là nhiều khi ngồi nhớ nhau á thì cứ kể những kỷ niệm đó. Ý là cha với mẹ rất là ca tụng có vấn đề đó. Mà bà chẳng nói gì với chị hết. Dạ, ông bà cứ kể với em nghe, kể tới kể lui, kể lui nghe hoài thành thuộc. But they never told me anything. Và I think I know it already. Và câu chuyện thứ 3 mà tôi muốn kể tiếp cho quý vị nghe cũng về sư phụ của quý vị. Còn nữa? Dạ. Cái câu chuyện này thì khoảng lúc bây giờ sư phụ khoảng 13 tuổi đó. Dạ, 13 tuổi. Bây giờ câu chuyện này là sư phụ lúc bây giờ là khoảng 13, 14 vậy đó. Lớn rồi. Thì lúc đó tôi cũng đã sinh ra đời khoảng 3 tuổi, 4 tuổi rồi đó. Tôi cũng đã biết sơ rồi. Thì cha tôi bị mắc một cái cơn bạo bệnh, nghĩa là người ta cái tên gọi lúc bây giờ là chảy máu cam đó. Mà bệnh viện Pháp lúc bây giờ thuốc men cũng thiếu lắm. Chảy máu mũi hoài. Chảy liên tục, chảy không ngừng. Chảy giờ nọ sang giờ kia, chảy miết, chảy lòng vòng, chảy liên tục, chảy không ngừng. Thì chị tôi và mẹ tôi mới đưa cha của tôi đi ra bệnh viện lớn để mà chữa bệnh. Và tôi có nghe xa lắm. Mà tôi ở nhà một mình cứ thế mà sống với bà nội thôi. Rồi chị tôi mới bắt đầu cứ nghe kể là mỗi buổi chiều như vậy á, là sau khi mà chị tôi đã dọn dẹp trong cái bệnh viện đó này, đổ bô này, làm những cái việc giùm cho những cái bệnh nhân mà nhà không có người giúp á, sư phụ đổ bô kia bô nọ giúp đỡ họ giặt giũ mọi chuyện trong bệnh viện đâu đó xong rồi, thì cứ mỗi buổi chiều như vậy á là chị tôi lên cái đài phát thanh của cái bệnh viện đó hát. Hát cho các cái bác sĩ trong bệnh viện nghe. Mà mấy ông bác sĩ này mê dữ lắm. Thì lúc bây giờ có ai mà hát hò gì nhiều đâu, mà vô bệnh viện thì làm sao mà hát được. Mà chị tôi xung phong lên là hát. Cứ mỗi buổi chiều làm việc xong, giúp đỡ trong bệnh viện bệnh nhân xong là chạy lên cái đài phát thanh đó là hát. Rồi mấy ông bác sĩ thích lắm, cho nên là cuối cùng chữa được bệnh cho cha tôi. Và giữ lại trong một cái phòng đặc biệt đó, chứ không phải là cho đi ra ngoài nằm như những bệnh nhân kia. Cứ giữ thế mà chữa bệnh cho cha tôi bớt được. Về nhà cha tôi ông cứ nói tao sống được là nhờ con đó con à. Không nói hết. Nói với em là cha mà sống được là nhờ chị của mày đó. Chị mày nó giỏi lắm lần. Nó làm lăn lộn vô bệnh viện, nó lo lắng, nó làm hết sạch công việc, ai cái gì nó giúp đỡ hết trơn hết trọi. Rồi xong chiều rảnh rang thì lại lên trên sân khấu trong bệnh viện đó hát cho mấy bác sĩ nghe. Mà mấy bác sĩ đó quý chị mày ghê lắm, mà thích ăn nói đủ thứ chuyện gì cũng thể làm được hết trơn. Không thấy đâu lúc đó phải thay những cái kim, thay kim, thay băng, IV á, kim gì? Truyền rum thay hết. Cả một đêm tôi phải đi coi sóc mấy cái này mà thay serum, hoặc là làm lớn làm nhỏ, hoặc là những chuyện gì họ kêu mình phải chạy đâu. And the nurses in the hospital, you know, day or night, they are very relaxed and they trust me so much. They let me do everything, taking care of the patients at night and changing the serum, you know, the IV, or regulate it, and, you know, walk around looking which one run too fast, which one run too slow. I regulate all that and I change it. I could even do IV myself. Because my father also taught me already at home before. I had to do it sometime for him. He cannot do it for himself. You know, like you can do many things. You can put a needle into your arm here maybe, but it's better somebody else do it. And if it's IV, it's more difficult. If some medicine, you have to put it in the vein, you know, here. Then you have to be more precise. Otherwise it's hurting people and it doesn't come in the vein. Or behind the butt here.
it's more difficult to do it yourself. Yeah. So sometimes I have to help to do it for my father. He can't do it for himself. So he trained me a little bit like that. So over there in the hospital, I did all that for all the patients. The nurses just relax or sleep, you know. I did everything. So they liked me very much. They let me stay in that intensive care room even, because I'm so clean. I clean all the, you know, the stools from the patient because they're all laying there. They cannot walk to the toilet, so I have to clean their toilet bedpan, yeah, all the time. Clean and wash and sterilize, bring it back there. And whoever wants it, just call me. The nurse didn't do it anymore. So they keep me there until my father better. Yeah. Yeah. Okay, even though it's so full, the hospital is full. Because it's a wartime, you know, very difficult to lay there for months. No, more than a month, maybe 2 months. Yeah. Yeah, they wouldn't let it just for bleeding the nose like that. Yeah. And later his bleeding stopped. Đó quý vị thấy không? Trong bệnh viện, ví dụ như bây giờ mình đi vô bệnh viện mình nuôi người thân của mình, có ai mà đi chạy tới chạy lui mà làm những cái việc như vậy không? Mà sư phụ làm hết. Không phải làm vậy họ mới cho ở đó. Làm như vậy thì họ mới cho cha mình nó đó được lâu. Với lại cho chị ở luôn sát bên, nó nằm ngủ dạ, dưới chân giường. Cho phép nằm ở đó, chứ lẽ ra là không cho người nhà nằm ở bên cạnh bệnh nhân đâu. Cái chỗ đó là intensive care, là nó kêu bằng gì không biết. Chăm sóc đặc biệt. Chăm sóc đặc biệt á. Và ngủ ở dưới cái chân giường của ông già đó. Ngủ sát đêm, tận có chuyện gì kêu liền, có chuyện gì kêu liền. Mãi về sau mà khi mà ông cụ bớt bệnh rồi là về nó miết cái câu chuyện đó. Không nghe ông nói. Nó miết, nó hết người này tới kể người kia tới kể hết cho người này nghe người kia nghe. Mà em nghe thuộc lòng tới bây giờ luôn. Bởi vậy em nghĩ sao mà giỏi quá vậy. Hát hò lăn lộn làm những cái việc như vậy. Mà hồi nhỏ chị tôi học rất là giỏi lắm lận. Cho tới bây giờ những người bạn bè học chung lớp với chị vẫn cứ hỏi thăm, và nó hồi đó chị của em học giỏi lắm lận, bảng danh dự dán đây nha, bằng khen dán đây nha. Học giỏi lắm lận, đi đâu người ta cũng thương mến. Dạ, ta nhớ thương dữ lắm, ai cũng nhắc nhở hỏi thăm hoài. Mẹ hát con khen hay. My own sister praised me. I feel like câu chuyện như vậy cũng kể cho quý vị nghe cho vui thôi. Dạ, tùy quý vị nhận xét. Dạ, em xin ha hết. Tại vì em mà nói tốt cho chị giống như mẹ hát con khen hay, chị thấy mắc cỡ chút vậy thôi, chứ không có gì mà sao mà thuộc hết trơn vậy. Sự thật mà chị, không có thêm bớt gì hết. Không có thêm bớt gì hết. Nói việc với chuyện với Phật mà đâu có nói thêm bớt dối gian là không được. Không có gì, dĩ nhiên rồi. Nói giỡn vậy thôi, nói giỡn vậy thôi, chứ em đâu có nói láo bao giờ. She is very very good. So sweet, you know, very lovey-dovey. Yeah, so sweet. It's a real Vietnamese girl. She is an English teacher in Vietnam. And now many of her students became these officers and that officer in Vietnam, you know, high rank. So whenever they see them, I heard that, they carry her up and hurrah, and they love her very much. You know, the students, the elder student. But she looked like still very young, you know. She retired already. Can you believe that? Yeah. So young and no wrinkle, nothing. Yeah. Nói còn trẻ, không có nhăn nhó gì mặt hết. Yeah. Chắc là ít phiền não chứ gì ha. Có chồng cưng, có con ngoan, ít phiền não. Còn tôi thì không có chồng mà con thì không có ngoan lắm. Con nhiều quá. Okay. So you know some of my secret. That some of the detail I did not even know. Yeah, but I heard about the crawling over the bamboo bridge, you know, because in the old time or in rural area, you know, over the small river, or I remember it was like a river because the water run very fast also. Yeah, maybe a stream, but big stream. Okay, you get your ear back, huh? Because I speak Vietnamese to my sister. Get your ear back. Yeah. Okay, never mind. I talk in English.
You got all your ears up already? Yes. I'm going to speak English now. It's troublesome, huh? Yeah, I'm sorry. We are not so equipped like the United Nations. Okay, everybody can hear now? Can hear now? Yeah, okay. I forgot. Yeah, I heard about that, but not so detailed like the way my parents told to my sister. Maybe I heard it only once, but she heard it again and again, because I was not home and they probably missed me, so they keep talking. That's why she remember more detail. It's just evening. That is a special station, for intensive caring. And normally they did not want, but then after they keep my father there until he's better, until he's good. And I'm allowed to stay inside that ward, not outside in the hotel. Yeah, I sleep next to my father's bed, on the floor, on the cold floor. I don't remember having blanket or anything. Lucky over there is warm weather, Yeah. And then at that time, I was eating just vegan, actually, no vegetarian. Yeah, pure, And then sometime my father, woke up, and asked me if I eat. I said, yes, I did eat outside. There's a small restaurant outside outside the hospital. Next to the gate, I think I told you some of this story. Yeah? No? Maybe in Chinese? No? Oh, no, maybe I just talked to some of the group without any official microphone. I told one time because of the poem I wrote. The Wild Angel. Yeah. Thiên thần hoang dại đó, mang dại đó. That's my first love. The boy, also he's. I think I was 14 and he's 13. He's 1 year younger than me, but he's very going on toward me very strongly. Very man-like. Invite me for coffee and all that, and I said, wow, you look very like you are like the boss everywhere, huh? Are you kind of bossing type? He said, yeah, especially in a coffee shop, meaning he pays. He orders and he pays. He doesn't let me pay my pot. That's what he meant, yeah. He's very mature, but because he's 1 year younger, so I was feeling very guilty. Yeah. That's why I never let him know my affection, nothing. And so when I went back, my father better already, because I didn't write a poem there because I was too busy. But when I went back to another place, near my school, I went to school at that time, in high school, I think it's senior or junior. Lớp đệ tam là lớp 8 hả? Đệ tam. I think senior. Lớp 10 hả? Okay. Senior high school, not low high school. Yeah. And then, but because my father is sick, so I took off. Yeah. But later, so I missed the semester, the end of the year exams. But later, the teacher let me do it alone when I came back. Only me alone, nobody else. Everybody else already, finished school and went out. Summertime already done. But because I say my father's sick and all that, so they let me have an exam. It's okay. Yeah. And during the time I took care of my father, I was always inside there. And I also took care of his father. His father was, I don't know, some problem that I think he cut his wrist to die. Yeah. He was a doctor. His father. Yeah. But then he committed suicide. But at that time when I was there, he was not dying yet. He was ill, but I don't know. And then later he died. Yeah. And during that time, because I'm always there, and he came visit his father, so he knew me. He invited me for coffee and all that stuff. Yeah.
And then coming on, very strong teenage love. It's my first love. If you can call that love. I never even hold his hand and never even talk any lovey-dovey, nothing. Yeah, I was very introvert at that time. My sister is very open, expressive. She's good. Yeah, I was never very expressive. Yeah. And then he's younger, 1 year younger. I feel like he's my brother, younger brother. So I feel very guilty, embarrassed. So later I wrote the poem, the Wild Angel. Yeah, they made into a song, Vietnamese song. I don't know if you heard about it, if it's translated in SMTV or not. Yeah. And then because of that, they collected this poem and then they want to translate it into Chinese. Or maybe that's why I told them why about this poem. And maybe that's why I mentioned a little bit how that poem came about and where I met him and what is the background of that. Maybe I told like that, but maybe it's never recorded. I remember. You remember? Yeah. Yeah? In Chinese? I don't know, but I saw it on the video. No, the story or the poem? The story. Oh, yeah, then I told. Yeah. Yeah. With your father in the hospital and you taking Yeah, my father was in. So he asked me if I eat, my father, and I said, yes, I eat. And he asked me, what did I eat? He worried because I'm the only one there. And he loves me, so I said, yeah, I eat vegetarian food. Yeah. He said, why? We have money. Our family have money. Why eat vegetarian? You feel sorry for me, like as if I worry that we don't have money. Yeah. He said, take the money, go eat something proper. I said, no, I'm eating vegetarian. I'm praying because I'm praying to the Buddha to bless you. So that you recover quickly, not because we don't have money. Yeah, he didn't tell you this, hả? Không có nói cái này hả? Ông có nói không là nói mà em quên? Dạ. Ông có nói cái vụ mà chị hai ăn chay, chị ba ăn chay đâu? Dạ, ông biết em quên, không biết cái này. Okay. Có cái đó nữa. Có cái đó nữa. Because normally I ate a vegetarian with my grandma sometimes, but over there I ate the whole time when my father was in the hospital. Yeah. And he felt like I don't have enough nutrition because my father, mother, that I don't know what a vegetarian. He thought, but why? Our family has money. Why? He felt like he's a poor thing, Yeah. So I explained to him, I'm just eating to pray for you, to have the merit, so to give it to you, so you can get recover quickly. Yeah. So he invited me to eat some pho and all that. I said, no, the boyfriend, the lover boy, invited me to eat some Vietnamese with the meat stuff, I said, no, I'm vegetarian. Yeah, because my father is sick. So I remember that as well. And then I remember, I heard that after, I'm not home, but he came one time visit our family, no? You know that or not? Yeah? Okay. He visit, but I'm not there. I was probably already in England. I heard my mother mention quickly like that. You meet him ever again? No. He came again? No. No. He probably was in the army, and by the way, passing by the house and asking for me. I wasn't there. That's it, It's not much in our family. Okay. And now you know, huh? Yeah. Because I was, I know Buddhist, at that time. And if you're vegetarian, you have married and all that stuff even already. And my grandma, she vegetarian. And she recite the Buddha's name every day. Yeah. I don't know how I know about this Buddhist and vegetarian stuff. Maybe from her. Yeah. But he didn't tell you that, huh? He tell? Có nói không? Quên hả? Không nói, nhưng mà cái bà nội thì ăn chay tới giờ phút chót, tới chết luôn. Oh, okay. My grandma, after... Lần tuổi hôn. Yeah. She ate vegetarian until the day she died.
And she recited Buddha every day with the beats, you know? Yeah, telling beats every day. She lived until 105 years old. Yeah. And all her life, she didn't really eat much of luxury stuff or nothing. Even before that, you know, mostly she eat vegetarian. It's not the way we eat it even. Very simple. Some, like maybe some mango with soya sauce and rice, or some peanut, roasted crushed peanut, or sesame, or water peanut together, or something from the garden, and fruit, that's it. And she lived until 105. So maybe if you want to live long, eat like that. Huh? I live long life. I live long life? Oh, thank you. Who knows? If I'm of any good use, then I should live long. If not, then it's useless. The body useless, live long or live short, right? It's not how long you live, it's how you live, right? Okay, any more thing? You know a story of my life? You want to tell them some story of my life also? Cảm ơn nha cưng. Thank you. She's beautiful, huh? So young looking. I saw her in Hong Kong 30 some years ago or 20 years ago. She looked the same. Yeah. She looked the same. Only I look different. I and my elder sister, we grow old quick, but she doesn't. She and my mother don't seem to grow old. They have beautiful skin, you know, and very young looking. Yeah. Okay, nothing else? No? Yeah? No? Then I'm going, huh? Yeah. Thank you very much. Okay. Kamsahamnida. Thank you very much. Merci beaucoup. Vielen Dank. Cảm ơn. Cảm tạ. Alright, yeah. Every party has to end sometimes, yeah. Nha đem cái này vô trong kia nha. Dạ. No more questions, no more stories, nothing. Is it good, the story my sister told you? Good? Yes. Thank her, huh? Yeah. Okay. Đừng có nghĩ về bà. Nhớ chánh niệm nha không? Okay. My God, I love you, but I have to go. I really love you guys. Yes. Some people stay until when? When is the last one going? Mấy người Việt Nam ở tới mùng 2 hả? Rồi ở đâu nữa? Ở tới mấy nữa? Mùng 3. Okay. You can stay until the 3rd because somebody stay until the 3rd anyway. If you can change your ticket, I don't know. 3rd or 4th, okay? Yeah. Okay, good. If you want, huh? Yeah. Tomorrow is what, the 1st? No, 30. 30. Oh, you could stay 3-4 more days because my sister wanted to stay a couple, 2-3 more days. So, by the way, if some can stay, then some more can stay. Don't matter, okay, huh? Okay. Yeah. But don't stay longer than that because nobody will be here to cook for you. They have to go because visa, because we have to room up or whatever, yeah? But later, if we have a better place, if it's safer to stay long or bigger place, then you can stay as long as you want. You know? If you behave. Later, maybe, who knows? If you practice well, we have more blessing. Yeah? Collective blessing. Huh? Not my blessing. I am blessed everywhere. Just we cannot stay long. But good for you to stay here, huh? Not bad, right? Yes. Love to stay in such a place, so small. Okay, I love you too. And stay until 3-4, okay, huh? And no more after because they have to go. I mean the staff. Trời. Đỗ Hồng à. Ok hả?
Bọn mình phải hả? Mẹ của chị hả? 我要走了啊，大家休息，OK。